Good morning, students. Today we are going to learn a new lesson in our English subject in Unit 2, The Night the Ghost Got In. The Night the Ghost Got In. This is a second prose lesson in our English subject in Unit 2, written by James Grover the Thurber. Okay, the lesson was the narrator of this lesson is James Grover Thurber. So, as soon as you see the title of this lesson, The Night the Ghost Got In, definitely you may think something that is, this lesson may be related to the ghost. Okay, so, if I ask you one question, how many of you have seen ghost? Okay, definitely the answer will be no, because in this world we have a strong doubt, uh, especially for kids and adults. They have little doubts, and they believe that there are really ghosts in the world, especially during darkness, during night time. They feel very much afraid of the ghost. Okay, so definitely this lesson may be related to the ghost. So if I ask you talk something about the ghost, you may tell your experience after seeing or after watching some very terrific or dreadful serials or movies related to ghost, then definitely you will be afraid of very much of ghost. Okay, if you watch a movie related to a ghost during night time, definitely you will have a kind of fear. You will not go any of your room in your house alone, so you will need someone to do something for you. In this way, normally we take fear of ghost after getting a movie, after watching a movie, or after seeing some things related to ghost. But if you ask, really does the ghost really exist in the world? So definitely there is nothing one creature in the world. But anyhow, we are knowingly or unknowingly, we get the fear of ghost in our mind. Okay, but there is it is not sure, nobody has seen that there is a ghost in the world. Okay, so people tell that there are some ghosts. So in this lesson also we are going to, as soon as you see the, you think of the title, you may think that this lesson may be related to the ghost, the night the ghost got in. Okay, so in this lesson we are going to uh, meet a wonderful or know about a wonderful family, funny family, and also the funny things that happened in the family in this lesson. Okay, so ஒரு அருமையான ஒரு ஃபன்னியான திங்ஸ் இந்த இங்கே ஒரு ஃபேமிலியில் நடக்க போகுது. ஸோ என்ன நடக்குது, இஸ் தேர் எனிபடி ஹூ வாஸ் அஃப்ரைட் ஆஃப் கோஸ்ட் இன் த ஃபேமிலி அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஏதாவது இருக்குதா அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம பார்க்கணும். ஏன்னா டைட்டில் பார்க்குறப்ப த நைட் த கோஸ்ட் காட்டினா த நேரேட்டர் டெஃபினெட்லி would have talked written something regarding ghost. Okay, so let us see what happens in this lesson. Before that, let us learn about the author. Okay, who is the author of this lesson, right? Narrator of this story, James Grover Thurber. He was born in the year 1894 and died in the year 1961. He was an American cartoonist, author, humorist, journalist, playwright, and celebrated wit. So நிறைய ரோல் பிளே பண்ணியிருக்கிறார். He was a cartoonist, okay, humorist, journalist, playwrightனா dramatist, one who wrote dramas, அவர் தான் playwrightனு சொல்லுவோம். He was best cartoonist, especially he was a famous cartoonist. He was best known for his cartoons and short stories published mainly in the New York New Yorker magazine, such as The Catbird Seat, and collected in his numerous books. So அவருடைய collectionsலாம் நியூயார்க் மேகசின்ல எழுதப்பட்டிருக்கு. Okay, so அவரோட cartoons and short stories are written. He was one of the most popular humorists of his time. So பெரிய comedy writer. He was more popular comedy writer of his time, as he celebrated the fun comic frustrations and the eccentricities of ordinary people. Okay,
let us see the characters of this story. இந்த கதையில் வர்ற கேரக்டர்ஸ்லாம் யார் யார்? The night the ghost got in அப்படிங்கிற ஸ்டோரியில் வர கேரக்டர்ஸை நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக let us see. Okay, first let us see about James. Okay, he's the narrator of this story. He is a main character. Then uh, Herman. Who is Herman? Brother of younger brother of James. Okay. Next, mother of both Herman and James, and the grandpa. Okay, grandfather who lives in their house. Next, grandpa. So this is the grandpa of Herman and James. Next, let us see the character Bodwell. So he is a neighbor of James' family. Okay, and also his wife Mrs. Bodwell. Then policeman. So there is a character in the story, policeman, and one another character is reporter. Okay, so these are the characters that we are going to uh, see in this story, the night the ghost got in. Okay, so let us start the lesson. First, there is a in the beginning of the story there is a confusion. Okay, the narrator of the story, இந்த கதையை narrate பண்றவரு சொல்றாரு, there is a confusion. அவங்களுக்கு ஒரு confusion இருந்ததா பிகினிங்ல இருந்ததா சொல்றாரு. Okay, let us see what is the confusion. அதுவும் ரிகார்டிங் ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ், யாரோ நடந்து போகிறதா தான் ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் சொல்லுவோம். வி வுட் tell footsteps walking on. If a person walks somewhere, then we can hear the footsteps of the person. So அதில் ஏதோ டவுட் இருக்குன்னு சொல்கிறாரு. The ghost that got into our house on the night of November 17, 1915 raised such a hullabaloo of misunderstanding that I'm sorry I didn't just let it keep on walking and go to bed. Its advent caused my mother to throw a shoe through a window of the house next door and ended up with my grandfather shooting a patrolman. I'm sorry, therefore, as I have said that I ever paid any attention to the footsteps. இப்போ என்ன நினைக்கிறாங்க, நவம்பர் 17 1915ல ஒரு கோஸ்ட் வீட்டுக்குள்ள வந்ததா நினைக்கிறாங்க. The narrator felt that a ghost entered their house on the night of November 17 1915. So that raised a misunderstanding. Okay, இந்த ஸ்டோரியோட கான்செப்டே தான் மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஹவு மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிரியேட்ஸ் கன்ஃபியூஷன் இன் த ஃபேமிலி அப்படிங்கிறத இந்த கதையோட கான்செப்ட். இங்கே ஒரு பெரிய மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்திருக்கு. என்னது? த நேரேட்டர் ஃபீல்ஸ் தட் தெர் இஸ் அ கோஸ்ட். அதனால பிகாஸ் ஆஃப் தட் வாட் ஹேப்பன்ஸ், the narrator's mother also wakes up from the bed. Okay, and hulabalu means a lot of loud noise. தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? hulabalu. Advent means arrival. So night timeல இப்படி நடந்ததுனால mother also woke up from her bed and he came to the spot in order to know what is happening, என்ன நடக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக வந்திருக்காங்க. அதனால தாத்தா, வாட் கிராண்ட்பா வாஸ் டூயிங், ஹி டுக் அ ஷூட் அண்ட் ஹி ஷாட் அ பேட்ரல் மேன். ஹி ஷாட் ஒன் அ பேட்ரல் மேன் திங்கிங் ஆஃப் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஓகே, ஓயிங் டு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னால ஒருத்தரை ஷூட் பண்ணிடுறாரு. இது மாதிரி நிறையா ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்க வீட்டில் நடந்துருது. ஓகே, ஸோ ஹவு ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஹேப்பன் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் த கன்ஃபியூஷன், டவுட் தட் தெர் இஸ் அ கோஸ்ட் இன் த ஃபேமிலி. ஸோ அவங்க வீட்டில் ஒரு கோஸ்ட் உள்ளே வந்துருச்சு அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு டவுட்டு தான். ஓகேயா? ஓகே, லெட் அஸ் see the next passages in the lesson. The whole family was asleep. இப்போ எல்லாம் ஒட்டுமொத்த குடும்பமே எப்படி இருக்கு? நல்லா தூங்கிக்கிட்டு இருக்கு. The whole family was asleep. They began about a quarter past 1 o'clock in the morning, a rhythmic, quick, saddened walking around the dining room table. My mother was asleep in one room upstairs. அம்மா ஒரு ரூம்ல படுத்துக்கிட்டாங்க. My brother Herman in another room. Grandfather was in the attic. அவர் அட்டிக்ல தூங்கிட்டு இருக்காரு. அட்டிக்னா உங்களுக்கு தெரியும், there is a place, specific place where we can store things. That place is called a attic. In the old walnut bed, which as you will remember once fell on my father. I had just stepped out of the bathtub and was busily rubbing myself with the towel when I heard the steps. And the footsteps வரப்ப entire family was
my brother, my mother, my grandpa, so everyone was sleeping. Okay, then what the narrator was doing, he was taking bath and also he was coming out of the bath. Okay, coming out of the bathroom. Okay, and also he was rubbing himself with a towel. துண்டை வச்சு அவர் தன்னை தொடச்சிட்டு இருந்தாரு. Okay, when he heard all the footsteps. Okay, attic na a space or room inside the inside or partly inside the roof of a building. Okay, let us see the next passages. Confusion over the steps. இப்போ கன்ஃபியூஷன் வருது. என்ன கன்ஃபியூஷன்? ஓகே, இந்த ஸ்டெப்ஸ் நினச்சி இந்த ஸ்டெப்ஸ் யாரோ நடக்கிற மாதிரியே இருக்குது. அப்போது நைட் டைமில் நான் இமேஜின், ஜஸ்ட் இமேஜின், இஃப் எனி ஒன் இன் யுவர் ஹவுஸ் டூரிங் அட் 12 o'clock ஆர் 1 o'clock இஸ் லைக் வாக்கிங். இஃப் சம் ஒன் இஸ் லைக் வாக்கிங், யாரோ ஒருத்தர் நடக்கிற மாதிரி இருந்தால் எப்படி இருக்கும்? Definitely you will be afraid. Okay, you will alert all the other family members to in order to know what is, if anyone is there in your other room of your house. மற்ற யாராவது வேறு ரூமில் இருக்கிறாங்களா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறாங்க, மற்றவங்களே நீங்கள் அலர்ட் பண்ணுங்க. அதுதான் இங்கே போய்கிட்டு இருக்கு. They were the steps of a man walking rapidly. Rapidly means very fast. யாரோ ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப வேகமாக நடக்கிற மாதிரி இருக்குது. அரவுண்ட் த டைனிங் டேபிள் டவுன் ஸ்டேர்ஸில் கீழே தான் இருக்குது, இவங்க மாடியில் நிற்கிறாங்க. ஓகே, அங்கே டைனிங் டேபிளை சுற்றி யாரோ நடக்கிற மாதிரி இருக்குது. த லைட் ஃப்ரம் த பாத்ரூம் ஷோன் டவுன் த பேக் ஸ்டெப்ஸ் விச் ட்ராப்டு டைரக்ட் இன் டு த டைனிங் ரூம். ஸோ அந்த லைட்டு பாத்ரூம் இருந்து அந்த லைட்டு எங்கே போகுது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காரு. ஐ சப்போஸ்ட் அட் ஃபர்ஸ்ட் தட் இட் வாஸ் மை ஃபாதர் ஆர் மை பிரதர் ராய். ஸோ the narrator had another brother also whose name was Roy. And என்ன வாட் narrator supposed, அவர் என்ன திங்க் பண்ணாரு, ஒருவேளை மை ஃபாதர் ஆர் மை பிரதர் who had gone to Indiana police but were expected at home at any time. ஸோ அவங்க இந்தியானா போலீஸுங்கிற ஒரு இடத்துக்கு போயிருக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ தே மே கம் அட் எனி டைம் ஸோ தட் தே மைட் ஹவ் கம் டு த ஹவுஸ் அப்படின்னு அவர் திங்க் பண்ணுறாரு. I suspected, okay, I doubted, suspect பண்ணனா டவுட் பண்ணுறது. I suspected next that it was a burglar. நான் அடுத்து என்ன திங்க் பண்ணேன், அது ஒரு பர்குலராக இருக்கலாம். He may be a thief. It did not enter my mind until later that it was a ghost. Okay, ஸோ இப்படிலாம் அவருக்கு தாட்ஸ் வந்துருக்கு. யாரோ இஃப் someone is walking around the டைனிங் டேபிள் downstairs, அதனால் இந்த மாதிரி டவுட்லாம் வருது. ஓகே, let us see the next passage. Herman wakes up. இப்போ ஹர்மான் எந்திக்கிறாரு. அவர் வந்து பிரதர் ஆஃப் த நேரேட்டர் இஸ் நவ் டேக்கிங் அஸ்லீப். ரொம்ப பயங்கரமாக தூங்கிட்டு இருக்காரு. ஆஃப்டர் த வாக்கிங் ஹேட் கான் ஆன் ஃபார் பெர்ஹாப்ஸ் 3 minutes, ஐ tiptoed டு ஹர்மான்ஸ் ரூம். நான் ஹர்மான்ஸோட ரூமுக்கு போனேன். Pissed, I hissed in the dark, shaking him. Oh, he said, in the low, hopeless tone of a despondent beagle. He always half suspected that something would get him in the night. I told him who I was. There is something downstairs, I said. He got up and followed me to the head of the back staircase. இப்போ என்ன பண்ணுறாரு, the narrator simply wakes his brother up. அவரை பிரதரை போய் எழுப்புறாரு. ஹர்மானை எழுப்புறாரு, எந்திப்பா. ஸோ தெர் இஸ் சம்மோன் இஸ் தேர் இன் அவர் ஃபேமிலி அப்படின்னு அவர் வந்து என்ன செஞ்சிருக்காரு, ஹி சிம்பிளி வேக்ஸ் அப், ஹி சிம்பிளி கிவ்ஸ் ஹிம் அலான், வார்னிங் கொடுக்குறாரு. ஓகே, ஸோ அலர்ட் கொடுக்குறாரு, யாரோ இருக்கிறாங்க என் கூட வா, ஐ எம் வெரி மச் அஃப்ரேட், ஐ கேனாட் கோ அலோன். ஓகே, என்னால் தனியாக போக முடியாது, ஸோ நீயும் வந்து ப்ளீஸ் யூ ஆல்சோ கம் வித் மீ அப்படின்னு அவர் என்ன செய்கிறாரு சொல்கிறாரு. ஓகே, ஸோ ஹர்மான் ஆல்சோ ஃபாலோடு த நேரேட்டர். இந்த பிஸ்ட் ஆப் அப்படிங்கிறதுலாம் எக்ஸ்க்ளமேஷன் அப்படின்னா இட்ஸ் அ சவுண்டு, தே ஆர் அ சவுண்டு மேடு டு கெட் சம் ஒன்ஸ் அட்டென்ஷன். ஒருத்தருடைய அட்டென்ஷனை அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காக, யாரையாவது கூப்பிடணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவோ அல்லது அவங்களுடைய கவனத்தை திருப்பணுக்காக யூஸ் பண்ணுற எக்ஸ்க்ளமேஷன்ஸ் தான் இந்த வேர்ட்ஸ்லாம். டெஸ்பெண்டன்ட், ஓகே, டெஸ்பெண்டன்ட் மீன்ஸ் வித்தவுட் ஹோப். Despondent means without hope. Okay, let us see what happens next. இப்போ என்ன நடக்குது, something down there, யாரோ கீழே இருக்கிறாங்க. There is something down there, I said. The narrator said, யாரோ கீழே இருக்கிறாங்க. Instantly the steps began again. மறுபடியும் அந்த நடக்கிற சத்தம் கேட்குது. Okay, if someone is walking around the dining table,
circled the dining room table like a man running. இப்போ ஓடுற மாதிரி சத்தங்க and started up the stairs towards us heavily, two at a time. ரெண்டு பேர் போகிற மாதிரி கேட்குது. We saw nothing coming. ஓகே, ஆனால் யாருமே வர்ற மாதிரி தெரியல. We only heard the steps. சத்தம் மட்டும் தான் இருக்குது. We could hear the only footsteps of a person. Herman rushed to his room and slammed the door. ஓகே, ஹர்மான் வேகமாக பயந்துட்டு என்ன செஞ்சார்? ஹியரிங் த footsteps of a person, Herman what he did, he immediately went into his room and slammed the door. வேகமாக போய் கதவை அப்படியே என்ன செஞ்சார்? எப்போ ஆளை விடுங்கப்பா, எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது அப்படின்றவர் போயிட்டார். ஸ்லாமிங்னா ஷட்டிங் ஆஃப் த டோர். ஷட்டிங் அ டோர் ஆர் விண்டோ ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லி அண்ட் லவுட்லி. டம்முன்னு கதவை சாத்திட்டு, இஃப் யூ ஆர் ஆங்க்ரி அட் எனி டைம் தென் யூ வுட் ஸ்லாம் த டோர். அதுதான் ஸ்லாமிங். கதவை டம்மான்னு சத்தம் பூட்டிட்டு போவீங்களா இல்லையா, அதுதான் ஸ்லாமிங். உள்ளே போய் பயத்தில் டம்முன்னு கதவை போட்டு போரை இழுத்து மூடி படுத்துட்டார். அண்ட் ஹெல் மை நீ அகெயின்ஸ்ட் இட். ஆஃப்டர் அ லாங் மினிட் ஐ ஸ்லோலி ஓப்பன்ட் இட் அகைன். நான் இப்போ ஒரு மணி நேரம் கழித்து, கொஞ்சம் நேரம் கழித்து, ஒரு 5 minutes கழித்து கதவை மெல்ல திறக்கிறேன். ஐ ஸ்லோலி ஓப்பன்ட் இட் அகைன். தெர் வாஸ் நத்திங் தேர். அங்கே யாருமே இல்லை, எதுவுமே இல்லை. தெர் வாஸ் நோ சவுண்ட். நன் ஆஃப் அஸ் எவர் ஹர்ட் த கோஸ்ட் அகைன். ஸோ நாங்கள் யாருமே அந்த கோஸ்ட்டை வந்து பார்த்ததில்ல, கேட்டதும் கிடையாது அப்படின்னு the narrator says. ஓகே, வாட் ஆர் யூ பாய்ஸ் டூயிங் நவ்? மதர் கம்ஸ் டு த ஸ்பாட். இப்போ மதர் வர்றாங்க, அவங்க அம்மா வந்துட்டாங்க. என்ன ஏதோ உருட்டுற சத்தம், கடமுடான்னு உருட்டுற சத்தமாக கேட்குது அப்படின்னு. ஹியரிங் த நாய்ஸ் மேடு பை த பாய்ஸ், மேடு பை த நேரேட்டர் அண்டு ஹெமன். நவ் த மதர் கம்ஸ் டு த ஸ்பாட். அவங்க ஸ்பாட்டுக்கு வந்துட்டாங்க. என்ன கேட்குறாங்க? வாட் ஆர் யூ பாய்ஸ் டூயிங், என்ன பண்ணியிருக்கீங்க டூரிங் திஸ் நைட் டைம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. த ஸ்லாமிங் ஆஃப் த டோர்ஸ் ஹேட் அரௌஸ்ட் மதர். She peed out of her room. What on earth are you boys doing? என்ன பண்ணியிருக்கீங்க இங்கே? She demanded. Herman ventured out of his room. Nothing, he said gruffly. அவன் சொல்கிறாரு, என்ன சொல்கிறாரு ஹேமானு? இல்லை ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு அவன் சொல்கிறாரு. ஓகே, gruffly மீன்ஸ் sadly. ஓகே, ஸோ ரொம்ப சேடாக அவர் வந்து என்ன செய்கிறாரு? சொல்கிறாரு, ஒன்றும் இல்லையே அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஷீ ஹேட் ஹர்ட் த ஸ்டெப்ஸ் டூ. அவங்களுக்கு அந்த சத்தம் கேட்டிருக்கு. We just looked at her. Burglars, she shouted. ஐயோ, திருடங்க யாரோ வந்துட்டாங்க. Burglars, she shouted intuitively. I tried to quieten her by starting lightly downstairs. அவங்கள நான் அமைதிப்படுத்தினேன். I tried to calm her. சத்தம் போடாங்க, ப்ளீஸ் டோன்ட் ஷவுட் நவ். ஓகே, ஸோ அவங்க கேட்டுனா அந்த பர்க்லர் அலர்ட் ஆயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் ஐ ட்ரைடு டு காம் மை மதர் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இன்டியூட்டிவ் மீன்ஸ் வித்தவுட் கான்சியஸ் ரீசனிங். ஓகே, ஸோ அதுதான் மீனிங். ஸோ இந்த மாதிரி த கான்வர்சேஷன் இஸ் கோயிங் ஆன் பிட்வீன் த மதர் அண்ட் த டூ சன்ஸ். ஓகே, நவ் மதர் டேக்ஸ் அ டெசிஷன், இம்பார்ட்டன்ட் டெசிஷன். இப்போ ஒரு முக்கியமான முடிவு எடுக்கிறாங்க. ஷி ஹேஸ் டு, அஸ் அ த ஹெட் ஆஃப் த ஃபேமிலி, ஷி ஹேஸ் டு டேக் த டெசிஷன் டூரிங் திஸ் டிஃபிகல்ட் டைம்ஸ். என்ன டெசிஷன் பாருங்க. சின்ஸ் த ஃபோன் வாஸ் டவுன் ஸ்டேர்ஸ். இப்போ ஃபோன் எங்கே இருக்குது? சப்போஸ் தே வாண்ட் டு கால், மேக் அ கால் டு த போலீஸ். த ஃபோன் இஸ் டவுன் ஸ்டேர்ஸ். அது கீழே இருக்குது. தே ஆர் அப்ஸ்டேர்ஸ். ஓகே, அவங்க மேலே இருக்காங்க. ஐ டிடன்ட் சி ஹவு வி ஆர் கோயிங் டு கால் த போலீஸ். எப்படி கால் பண்ணுறது? நாட் டீடைல். ஏன்னா ஒன்லி டவுன் ஸ்டேர்ஸ் அரௌண்ட் த டைனிங் டேபிள் தே குட் ஹியர் த ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் அ பர்சன். ஸோ தட் நம்ம இஃப் வி கோ தேர் இன் ஆர்டர் டு மேக் அ கால் டு த போலீஸ், definitely the burglar, if the burglar attacks us, what can we do now? பர்க்லர் நம்ம அட்டாக் பண்ணிட்டா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு திங்க் பண்ணிட்டு தே ஆர் அஃப்ரைட் ஆஃப் கோயிங் டவுன் ஸ்டேர்ஸ். கீழே போகிறதுக்கு பயப்படுறாங்க. பட் மதர் மேட் ஒன் ஆஃப் ஹர் குவிக் இன்கம்பேரபிள் வித் டெசிஷன்ஸ். என்ன பண்ணாங்க? ஷீ பிக்ட் அப் அ ஷூ. ஒரு ஷூ எடுத்து என்ன செஞ்சாங்க? அண்ட் வேம்ட் இட் த்ரூ எ பேன் ஆஃப் கிளாஸ் அக்ராஸ் த நேரோ ஸ்பேஸ் தட் செப்பரேட்டட் த டூ கோஸ். பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிற நேரோ, இவங்க வீட்டில் இருக்கிற ஒரு கிளாஸ் விண்டோ வழியாக வந்து என்ன செஞ்சிட்டாங்க? ஒரு ஷூவை தூக்கி விட்டு எறிஞ்சிட்டாங்க. ஓகே, ஒரு நேரோ ஸ்பேஸ் வழியாக. கிளாஸ் திங்கிள்ட் இன் டு த பெட்ரூம் ஆக்குபைடு பை ரிட்டையர்டு. பக்கத்து வீட்டில் யார் இருக்காரு? மிஸ்டர் போர்ட்வெல் இருக்கிறாரு. ஹூ இஸ் ஹீ இஸ் அ ரிட்டையர்டு என்கிரேவர். அவர் அங்கே இருக்கிறாரு. ஸோ அவர் வீட்டில் பெட்ரூமில் போய் அதை ஆக்குபை பண்ணிடுச்சு, விழுகுது. போர்ட்வெல் ஹேட் பீன் ஃபார் சம் இயர்ஸ் இன் ராதர் அ பேட் வே அண்ட் வாஸ் சப்ஜெக்ட் டு மைல்ட் அட்டாக்ஸ். இது மாதிரி அவங்களுக்குள்ள பிட்வீன் த டூ ஃபேமிலிஸ் ஆஃப் அண்ட் ஆன் தே ஹேட் ஃபைட்ஸ். அவங்களுக்குள்ள பிரச்சனைகள் அப்பப்போ இருந்துகிட்டே இருக்கு. ஓகே, இப்போ வேற இந்த நைட் டைமில் வேற இவங்க இந்த அம்மா ஷூவை தூக்கி எறிஞ்சிருச்சு பக்கத்து வீட்டில். அது அவங்க வீட்டு பெட்ரூமில் போய் விழுந்துருச்சு. ஓகே, வேம்டு மீன்ஸ் ஸ்ட்ரக் சம்திங்
forcefully. ஓகே, இது மாதிரி அவங்களுக்கு ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸாக இருந்தது. Now let us see what's happened, what the family members does next. என்ன பண்ணுறாங்க, மிஸ்டர் போர்ட்வெல் பக்கத்து வீட்டில் நெய்பரர் ஃபோன் டு த போலீஸ். அவர் போலீஸ்க்கு இப்போ எப்படியோ கால் பண்ணிட்டார். எப்படி கால் பண்ணார், இவங்க சொல்லிட்டாங்க இவங்க வீட்டில் ஹீ கெஸ்ட் தட் தெர் இஸ் சம் burglar in the there are some burglars in the house, so that in order to catch the burglars, Mr. Bodwell phoned to the police. We will sell the house and go back to Peoria, we could hear Mrs. Bodwell saying. ஓகே, இப்போ போர்டுவரோட ஒய்ஃப் ரொம்ப அப்செட் ஆகிட்டாங்க. பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிற நேரட்டோட மதர் நினச்சி, இந்த பொம்பளை எப்போயுமே இப்படி தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கு, எப்போ பார்த்தாலும் நமக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ், ஷீ இஸ் ஆல்வேஸ் கிவிங் அ டிஸ்டர்பன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெரக்டட் இன் அப்செட் என்ன பண்ணுறாங்க, வி வில் செல் த ஹவுஸ், இந்த வீட்டை வித்துட்டு நம்ம போயிடுவோம், வி வில் பியோரியாவுக்கு நம்ம போயிடலாம் அப்படிங்கிறாங்க. பர்க்லர்ஸ், ஷீ ஷவுட்டட், த மதர் ஷவுட்டட், பர்க்லர்ஸ் இன் த ஹவுஸ், வீட்டில் திருடுங்க, பர்க்லர்ஸ் வந்துட்டாங்க. ஐ ஹேடன்ட் டேர் டு டெல் ஹர் தட் இட் வாஸ் நாட் பர்க்லர்ஸ் பட் கோஸ்ட், ஃபார் ஷி வாஸ் ஈவன் மோர் அஃப்ரேட் ஆஃப் கோஸ்ட் தேன் ஆஃப் பர்க்லர்ஸ். இப்போது நேரேட்டருக்கும் ஒரு பிரதருக்கு மட்டும் தான் தெரியும் இங்கே பர்க்லர்ஸ் இல்லை கோஸ்ட் இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஸோ இஃப் ஐ டெல் மை மதர் தட் தெர் ஆர் நாட் பர்க்லர்ஸ் பட் கோஸ்ட், தென் மை மதர் வுட் பி மோர் அஃப்ரேட் ஆஃப் தட். ஓகே, ரொம்ப பயமாக, பர்க்லர்னாலும் சமாளிக்கலாம், கோஸ்ட்னா ரொம்ப பயப்படுவாங்க. அதனால் they did not have courage to tell that to the mother. So Bodwell at first thought that she meant there were burglars in the house, but finally he quieted down and called the police for us over an extension phone by his pet. Mother suddenly made us. இப்போ ஒரு போர்ட்வெல் வந்து கால் பண்ணிட்டாரு எப்படியோ, anyhow he managed to call the police. எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபோன் வழியாக கால் பண்ணிட்டாரு. மதர் சடன்லி மேட் as if to throw another shoe. இப்போ இன்னொரு ஷூவை எரியிற மாதிரி பிளான் பண்ணுறாங்க. நாட் பிகாஸ் there was further need of it. இன்னொரு ஷூவை எரிய தேவையில்லை. now they have alerted the neighbor family, even though she tried to throw another shoe. ஆஸ் எதுக்காக அப்படிங்கிறத லேட்டர் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்களா அவங்க பசங்க கிட்ட. என்னன்னா, பிகாஸ் த த்ரில் ஆஃப் கீவிங் அ ஷூ த்ரூ எ விண்டோ கிளாஸ் ஹேட் எனாமஸ்லி டேக்கன் அர் ஃபேன்சி, ஐ ப்ரிவென்டட் ஹர் அப்படின்னு நேரேட்டர் சொல்கிறாரு. இன்னொரு ஷூ இருந்தால் இன்னும் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்குன்னு நினச்சாங்களா பாருங்கள். இந்த டிஃபிகல்ட்டான டைமில் அவங்களுக்கு எப்படி திங்கிங் போயிருந்துருக்கு பாருங்கள். ஸோ ஷி வாண்டட் டு ஃபைட் வித் ஹர் பர்பஸ்ஃபுல்லி, வேணும்னே அவங்க கூட பிரச்சனை பண்ணணும்னு நினச்சிருக்காங்க. ஸோ த நேரேட்டர் சிம்பிளி ப்ரிவென்ட் எடுக்கிறார், அவங்கள ஸ்டாப் பண்ணிட்டார், அப்படிலாம் பண்ணாதீங்க, நோ இட்ஸ் நாட் குட் அப்படின்ட்டு அவர் சொல்லி சிம்பிளி பண்ணிட்டார். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ we have so far we have now learned the first half of the lesson, the night the ghost got in. இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா, ஸோ நேரேட்டர்ஸோட ஃபேமிலியை பார்த்துருக்கோம், ஹர்மான், ஓகே, அண்ட் மதர், நெய்பரர்ஸ், போர்ட்வெல், மிஸ்டர் போர்ட்வெல் அண்ட் his wife. So now there is someone in the narrator's house, but still we do not know who is inside the house during that night time. The narrator has now just come out of the bathroom வந்து குளிச்சு வந்தனால. So the narrator was the first person who identified that there is someone in the house, and also he informed his brother. Mother also came to the spot, and at that during that night time they were unable to do what to do next. So in order to do something to catch the burglars, they simply informed the neighbor house, Mr. Bodwell and his wife Mrs. Bodwell. But in fact they had very often they had a lot of fights between the two families. ரெண்டு பேருக்கு இடையில ஃபைட் நடக்குது. Anyhow, without keeping in mind all the past, in all those things in the past, Mr. Bodwell, a retired engraver, made a call to the police by an extension phone. Okay, so with we have learnt all these things. So for the first half of this lesson, the night the ghost got in, let us see the rest of the lesson, second half of the lesson, the night the ghost got in the next video. Thank you.